your qualitative research. Okay. So actually this qualitative research actually was, you can write, was propounded by this the qualitative research method was propounded by Paul, Paul, Paul Felix. This is a single name, not that I am telling one by one. This is Paul Felix Legersfield. This is a he is a single person. The name of person is Paul Felix Legersfield. Field. Paul. Paul Felix Legerfield is the person who had propounded the concept of qualitative research in 1945. Okay. So let us discuss what are the fundamentals of this qualitative research. Okay. You may write, you may take down these lines. Qualitative research methods are used to help understand non-numerical data such as text or audio recordings. There are no other numerical figures from which you can get knowledge. Okay. Do you understand this particular line? Or is there Yes, sir. Yes. Qualitative research methods are used to help understand non-numerical data, the data which are not numerical. Non-numerical data such as text or audio recording. Suppose, take for example, how can you know your intelligence? How can you know your knowledge about a particular subject? Then I have to give some text to you. Then after you write, then I can have some idea or knowledge about that. Or I will ask you some questions and you will give the answers, and I will have the audio recording of your answer. And from that audio recording, then I will be able to know your intelligence or knowledge about a particular subject. So qualitative research is not subject to numerical measurement or quantitative measurement, or it is not subject to empirical observations. Okay. So you can write another sentence. Qualitative research asks open-ended questions. I'm explaining simple terms. Qualitative research asks open-ended questions. Open-ended questions whose answers are not easily put into numbers. Whose answers are not easily put into numbers, such as how and why. Such as how and why. Due to the open-ended nature of the research questions, qualitative research design
is often non-linear, non-linear, linear, non-linear, non-linear, are non-linear like quantitative designs. So actually here what happens, because suppose in quantitative measurement, numerical analysis, suppose I will ask you 5 into 3, you can say it is 15. Okay. So you can, there is answer is clear or perfect. There is no chance or scope of going beyond that. But suppose I will ask you, oh, what is research? What is your opinion about caste system? So the answer is not, there is open-ended means the end, the answer is there is no end to it. You can explain in one sentence, two sentence, three sentence, four sentence. You cannot give your answer within very shortly or in one word or one figure like mathematics. So here the questions are open-ended questions. So you can write another sentence. It relies heavily on observation. It relies heavily on observation and recording of phenomena. It relies heavily on observation and recording of phenomena to develop theory or generate a hypothesis based on that, based on patterns. Okay. So therefore, you can write, therefore, we can use qualitative methods. Therefore, we can use qualitative methods to answer questions that cannot be addressed that cannot be addressed using quantitative method, such as understanding concepts, understanding concepts, comma, opinions or experiences. Okay. So qualitative research is mainly dependent upon is mainly dependent upon interview, observations, interview, observations, and document analysis. Okay. Interview, observations, and document analysis. When you are going to undertake a qualitative research, then what methods you will adopt? In qualitative research method, you have to depend on interview. You have to ask question to the person concerned. You have to take a audio recording of the answers of that person, or you can go for observations. You have to observe.
and also you may analyze the documents, the related documents ଯାହା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିବ. You have to collect literature, you have to go for review of literature, what other writers have written on that particular topic, or what are the literature available on that particular topic. So you have to go for study those literature or study those texts, and then you will have to uh, find some facts for your further analysis. So this is more or less about your qualitative research. So in this particular unit, you will know foundations of qualitative research. Oh, what are the foundations? The foundations of qualitative research are mainly interpretativism and critical theory paradigm. So then, first of all, we have to see what is the meaning of interpretativism paradigm. Then we shall discuss what is critical theory paradigm. So I will explain slowly and I will also give some line. Please take it down so that it will be easier on your part to refer after the classes are over. Okay. So first of all, we have to see what is the meaning of interpretativism. Interpretativism, what is the meaning of? You write, spell the word interpretivism. You can say also interpretativism. Same thing. So what is interpretativism? What is the meaning? You write the definition. I am telling. Interpretativism is a research approach. Interpretativism is a research approach in the social sciences is a research approach in the social sciences that emphasizes understanding the subjective meaning and interpretations that individuals and groups ascribe, ascribe, ascribe to their social reality, to their social reality. Listen, actually, what is the meaning of this? Let me explain you. If you will understand, then definitely it will be easier on your part to write down. So, interpretativists, they believe that interpretativism means it is a concept, it is a theory. Those who believe this theory, they are known as interpretivists. They believe that reality is not a fixed, objective entity. Okay, reality is not a fixed, objective entity, but is rather shaped by human experience. Okay, what is reality? What is reality? Reality means, suppose you see a particular object.
Okay. Suppose you see a photograph hanging on the wall. That is reality means there is a photograph, it is reality. Okay. But is that fixed? They say that it is shaped by human experiences and it is purely based on human perceptions. There is a modern art hanging on the wall, and suppose 3 to 4 persons they go and see the that particular painting or particular drawing. Then definitely they will have different interpretations. If you ask some questions, then the answers will be different. What do you see? ତେଣୁ perception is different or varies from person to person. ଯିଏ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲା ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ତାକୁ ଲାଗିଲା ସିଏ ସେମିତି କହିବ. ଓକେ. ତେଣୁ perception ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିବ. Take for example, you might have heard the story of 7 blind men went to find out the shape of an elephant. 7 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ they cannot see their eyes because they are blind. So they wanted to know what is the actually shape of an elephant. So elephant is a huge animal. It cannot be felt within or it cannot be kept within your. You cannot feel it by putting your hand on the elephant. It's not a small object like your pen, book, all these things. So when so suppose when the first blind man went and put his hand on the leg of the elephant. Suppose somebody asks you what is the shape of the elephant, he said that it is just like a trunk of a tree. କାଠର ଗଣ୍ଡି ମାନେ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଭଳିଆ ସେ କହିବ କାରଣ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ ଦେଖିଛି ତାର ପରସେପସନ ହେଲା ସେ ଫିଲ୍ କଲା ସେ କାରଣ ହାତୀର ଗୋଡଟା ମୋଟା ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଏଇଟା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଯିଏ ଦେଖିଲା ମନେକର ସପୋଜ somebody put his hand on the ear of the elephant ହାତୀର କାନ ବହୁତ ବଡ ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା ସେ କହିଲା it is just like an winnowing fan ମାନେ କୁଲା ଭଳିଆ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି my purpose is to tell that this in reality actually the interpreting said that they actually it is not fixed, it is being shaped by human experiences or it is being influenced by human perception. ତମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଇଏ କରିପାରିବ. That is called interpretivism. Interpretivism is an approach to social science. You can write it is an approach to social science that opposes the positivism of natural science. The positivism of positivism to so suppose take for example I say that it is just the opposite of positivism. Positivism is mainly based on your quantitative analysis or empirical methods, all these things purely. But it is not possible in case of our qualitative research because we cannot explain it with the help of numerical figures. So an example of I can say one example of our interpretivism is to conduct interviews with deviant school children to find out the reasons for misbehaving. Okay. Suppose you want to know why the students they misbehave in a particular school. So you have to conduct interview. You cannot know with the help of your quantitative measurement or numerical figure.
What you have to do? So you have to conduct an interview with those defiant school children to find out their reasons for misbehaving. Why do they misbehave? What are the reasons behind that? So in order to know the reason, you have to frame a number of questions and you will ask those questions to them and they will answer. So this is called interpretivism. From their answer, you can interpret actually what is the reason for their misbehaving. କାହିଁ ସେମାନେ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବ so that you will be able to know the reason because it seeks to find out personal motivations of the participants. From that also you can know the personal what motivated the students to behave to misbehave. Okay, this is one, remember, this is one example of interpretivism. In interpretivism in sociology or in social science, you can say when you are going to conduct interview with deviant school children to find out the reasons for misbehaving. Okay, so let us say what is an example of interpretive research. What is an example of interpretive research? Interpretive research. A sociologist might ask people why they scratch their face or twirl their hair when they talk. And the sociologist would analyze those responses to come up with a conclusion. Okay? If a sociologist or researcher, that you might have marked, you might have seen some people while talking, they must be scratching their face or scratching their hand, or they must be twirling their hair like this. These are the habits, you may say the bad habits, or but some people, this is the habit with them. And if a sociologist might ask those people why they do this while talking to somebody else, why they scratch their face or hand while talking, or why they twirl their hair while talking. And after questioning the answer which you will get from those people, then he would analyze those responses to come up with a conclusion. Okay? This is called interpretivism. This is called interpretative research. This is called interpretative research. বুঝিপারছো না? এটা বুঝি হউনি? Yes sir, ବୁଝି ହଉଛି। This is an example of ମୁଁ ତ ସହଜ example ତ ବୁଝି ପାରିବ. This is an example of interpretivism or your interpretive research. Traditionally, quantitative researchers remain detached from what they are studying. Those who are undertake quantitative research, actually they will not be able to get the reach at the conclusion in the case of qualitative research. Then sir ଯୋଉ tell me. sir ଯୋଉ action research ଟା କରାଯାଏ sir ସେଟା qualitative କି? Yes, qualitative. The action, your behavior, how to behave, how to look at somebody when you talk to somebody, or କେତେ ଲୋକ କିଏ କାନ କୁଣ୍ଡଉଥିବ, କିଏ ନାକ ଇଏ କରୁଥିବ, କିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିବ, କିଏ ହାତ ଇଏ କରୁଥିବ, କି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିବ ତଳେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, କିଏ ଆସି ତାକୁ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରିଦେଲା, କିଏ ଆସି ତାକୁ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଦେଲା. These are the behavioral aspect of somebody else. ତେଣୁ ସପୋଜ ତମେ ଚାହୁଁଛ, you want to find a research ମାନେ କ'ଣ? To go deeper into the matter. କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ସେ ପିଲା କରୁଛି? You will have to ask questions. Mainly ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତମର ଆସିବ how and why. Remember, qualitative questionରେ ତମର mainly ଦିଟା keyword ଅଛି, why, how. ସେଇଟା କଲା, କେମିତି କଲା, how it could be done, and ସେଇଟା କରୁଛି misbehave କାହିଁକି କରୁଛି. So you have to ask a lot of questions to them, and then the answer which will give, and you have to interpret it in terms of your research analysis. ତମେ ସେଇଟାକୁ
ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ ସେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଲା that is not the conclusion. His answer is not the conclusion. His answer is the motivation for which he did such type of sort, this type of behavior. But from that answer, you have to interpret. You have to find out the tomorrow research final conclusion. You have to find out. So that is called. So what is an example of interpretive method? Interpretive method মানে কোন? That means method মানে such as participant observation. তুমি observe কলো. Suppose you take a case study. Case study মানে বুঝি পড়ছো তো? Case study মানে তুমি জানিছো? Case study. Suppose you are talking of poverty, or you are going to undertake research work in poverty, or the quantum of poverty in a particular block. Your analysis research topic is like this. But here, instead of taking the entire block, you may a case study of this particular village. You may take the village as a case study. That does not represent the entire block, but from that block you can take one case. That is called your case study. Then can you tell me what is an example of paradigm? एवढा सब बुझियो this term गुडा बुझी पारले तुमको और किछ असुविधा होन. What is the example? What is an example of paradigm? Paradigm here means actually different level, different vision, different sphere in which people work or undertake research. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ ପାହାଡ଼ କଥା, ଜଣେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଣେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଅବଜରଭେସନ, ତାର ଯୋଉ ତାର vision, ତାର observation, ତାର level is something different from the other person. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ paradigm କହିପାର, different paradigm. Suppose majority people on the earth accept that the cosmology of the earth was a flat disk with upturned edges. ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିଲା ସର୍ଫେସଟା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ. ତାପରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ତମର subsequent paradigm was that earth was a sphere. It is a different paradigm. ସେତେବେଳେ ପାରାଡାଇମରେ ଥିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସେ ପାରାଡାଇମରେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଆମର ସମତଳ, ଗୋଲ ନୁହେଁ. ତେଣୁ ତାପରେ ପାରାଡାଇମ ଆସିଲା ତମର ଇଟ୍ସ ଏ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ସ୍ପିୟର. ଆଚ୍ଛା, so I will say some example of your interpretive question. Here are some examples of interpretive questions I am asking you. Why did Joan choose to leave home and travel with the band? Why did Mr. X contemplate traveling to Italy instead of France? In this particular, we just read, why do you think this particular person left his home? ତେଣୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଇ ଯଦି ଏଠି ଆସିବ, ତମେ ସେଠି ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ହେଉଛି ତମର the interpretive questions. These are all interpretive questions because it starts with why and how. Then you will expect the answer from that person concerned, and then will. Then, what are the benefits of interpretation? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାରାଡାଇମ୍. ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଡାଇମ୍ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାରାଡାଇମ୍. ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଉ वी आर डिस्कसिंग ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭିଜମ ପାରାଡାଇମ୍. ଯେ ଏଇଟା ତମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ତ ଦିଆଯିବ କେମିତି, ବଟ୍ ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାଇବା କରିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା. ସୋ these methods and we will be able to get the answer from the person, and we have to interpret and reach at the conclusion. ହେଲା? So what are the benefits of interpretivism? What are the benefits?
Interpretivism provides a deep, you can write down, lekho tame. What are the benefits of interpretivism? Write down. Interpretivism provides a deep understanding provides a deep understanding of social phenomena by exploring the subjective meanings and experiences of individuals. Okay, then write down another sentence. This approach allows researchers to to uncover uncover insight in to uncover insight that might be missed that might be missed by more rigid quantitative methods. By more rigid quantitative methods. Full stop. Benefit of interpretivism philosophy is its flexibility. Is its flexibility. So do you understand? Actually, there are certain things which are being omitted, which are not being taken care of by the your quantitative methods. Quantitative method रे केते गुडे जिनिस केते गुडे आस्पेक्ट ओमिट हो जाई थाए निया जाई पारे नाही एई जो आमे कहूचे इंट्रोविटिज्म एई जो अप्रोच रे रिसर्चर्स माने सेईटा को बाहर करके जानी परिबे तमे जानीपार गोटे पिलार केते तार क्वांटिटेटिवली से पिला परीक्षा केते मार्क रखी कौन कर से पिलार कौन केमी अच्छी तार पाठ केमी पढ़ुची कौन कर तार नॉलेज केमी से डेवलप कर these qualitative things you cannot get from this quantitative research or method ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ this introvertism by asking different questions also you can uncover this ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣି ପାରିବ then what is the interpretivism paradigm? It is I have told you. Then another question.
Exam, you can write, I have told you what, when, এটা তো তোমাকে তার কোশ্চিন হবো। So what is the principle of interpretism? Write down. What is the principle of interpretivism? What is the principle of interpretism? Interpretivism is based on the assumption that reality is subjective. Reality is subjective. I have told you how reality is subjective. Whatever you see in your real life, a particular object, that is subjective means your interpretation, your perception for that particular object might be different from that of another person. So it is purely subjective, multiple, and socially constructed. What is socially constructed? Socially, we are living in a society. Society रे जोटा समस्ते चाहूचंदी which majority of the people will like, that is called socially acceptable. Society was socially constructed. You can write. So remember, this is very important sentence. Interpretism is based on the assumption that reality is subjective, multiple, ମାନେ କ'ଣ different ଲୋକ different view ଦେବେ, and socially constructed. जोटा सोसाइटी एक्सेप्ट हम सहीटा को आम कहे सोशियली कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज टू से we can only understand someone's reality that is to say we can only understand someone's reality through their experience of that reality. Sir, through their experience? Through their experience of that reality. बुझिपार सेंटेंस था, दैट इज टू से वी कैन ओनली अंडरस्टैंड समवन्स रियलिटी, तार से कोटा भावुची रियलिटी बोली थ्रू देयर एक्सपीरियंस ऑफ दैट रियलिटी, जोटा से देखुची तार तार ऊपर एक्सपीरियंस को लेकिन से रियलिटी ऊपर कहूची, व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन्स, व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन्स shaped by SHAPD. Shaped by the individuals historical or social perspective. ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସର୍ଟ କରି ତାକୁ କହିଦେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍ ବିଷୟରେ, ତମେ ଜାଣିଲ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍? Or you can say what are the different types of interpretivism?
କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାରି ଉପରେ, ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡିବ। What are the main 5 questions of interpretism? You can write. There are 5 W's. 5 W's of interpretism. 5 W's. Who, 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 ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତମର WHO, who, then what, then where, then when, then why. Remember, these are the 5 W of your interpretivism, or main 5 questions. These are the main five main questions of interpretism. You can ask these questions: why have you done this, or when have you done this, what have you done, who has done this, where was it done, why was it done. And you can ask questions like this, and then you will get the answer. Then you will analyze or interpret, then we will reach at the conclusion. So an interpretive question has more than one answer. You can write. An interpretive question has more than one answer that can be supported with evidence. That can be supported with evidence from the text. Next, to write down, this is very important question. What is the ontology of interpretism? Ontology. ONTOLOGI. Ontology of interpretivism. What is the ontology of interpretivism? You write down. Interpretivism interpretivism aligns AIGNS aligns with a relativist ontology. With a relativist ontology which suggests that there is not a single reality. There is not a single reality, but multiple realities. But multiple realities but multiple realities shaped by shaped shaped by cultural, social and historical contexts. I have told you there is multiple reality. I have told you what is multiple reality. There is not a single reality, because the particular thing might happen to different factors: sociological factor, cultural factor, and other factors are there. So you have to analyze all these factors. Not a single factor is responsible. So ontology of interpretism means interpretism
aligns with a relativist ontology which suggests that gote jinso saito align nuhe to a number of things which suggests that there is not a single reality but multiple realities shaped by cultural, social, historical. There is not a single reality jota tomoro interpretism tome interpret kariyo. You have to interpret from cultural angle, from social angle, from historical angle also. So ontology means when interpretism aligns with alignment ତା ସହିତ ସେ ମିଶିକି ଯୋଉ align କରିବା ତାକୁ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରେ with a relativist ontology we suggest that there is not a single reality. Uh, then then you can write what is the difference between interpretivism and non-interpretivism. Okay, what is the difference between interpretivism and non-interpretivism? Interpretivism, non, you can write the single definition of non-interpretivism. Non-interpretivism, non-interpretivism means that I am explaining with the help of an example. Non-interpretivism means that judges can consider how society has changed over time. Has changed over time when making decision about the constitution. Okay, judges can consider how society has changed over time when making decision about constitution. Suppose a judge wants to change or some modify the constitution or include some items in the constitution, then he has to see that how the society has changed over time. Society एते change ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ I have to make changes in the constitution. ଏଇଟା ହେଲା non interpretism. Interpretism କେତେବେଳେ ହବ? Next ଲେଖ. The opposite of non interpretism is interpretism. Interpretism. Like in case of interpretism, where judges only look at the constitution's original meaning and history. Original meaning and history. Then interpretivism, non-interpretivism, they are opposite to each other. So, far as the constitution is concerned, suppose take for example, when a judge when he considers how the society changes over time, in order to constitution ଟା କଣ କରିବ ତାର ଡିସିସନ ନବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ society କେମିତି ବଦଳିଛି.
এইটা সেତେବେଳେ যে ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ନନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭିଜିମ୍ ହବ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍ କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ନନ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଟନ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। He does not have to bother about the changes in the society, what has happened. He should not take into consideration. ଏଇଟାକୁ ସେ ନବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଥା ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବା ସେଇଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ତମେ କହିବ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭିଜିମ୍। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭିଜିମ୍ ହେଉଛି when only judge looks at the constitution's original meaning, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ମିନିଂ କ'ଣ, ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, on that basis when he is making changes, that is called interpretivism. So suppose somebody will ask you a question, what is the difference between positivism and interpretivism? Can you answer? Suppose some more question will come like this, what is the difference between positivism and interpretivism? କହିପାରିବ? ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ସାର୍ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଟା ବେସ୍ କରୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭିଜିମ୍ ଟା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବେଶୀ ବେସ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ଟା ସେଇଟା ଏଭିଡେନ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରପର ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭିଜିମ୍ ଟା ସେଇଟା ବିହେଭିୟର ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି। empirical evidence. Positivism actually emphasizes on objective empirical observation, is not it? And the development of general laws. This is called positivism. But interpretivism actually focuses on the subjective meaning, is not it? Feeling of a person, state of mind, subjective, not objective. Yes, yes, sir. A quantitative method or your positivism is objective, while interpretivism is subjective. It is qualitative aspect. And also the interpretations of social phenomena. When we are taking up social phenomena, we are interpreting, suppose the behavior, character, intelligence, and also different types of social parameters you can take. So objective observation and measurement to discover universal laws application. Okay. Then anything else about interpretivism? Ontology तुमको कहली ना, I have told you ontology. I have told you ontology. Yes, sir. Yes, sir. Ontology of interpretism. Yes, yes. There is two approaches. One is ontology approach. Another is you write down. It may come in your exam. One is ontology, that is also important. This is also important. That is, this is your EPI, epistemology. Epistemology, LOGY. Epistemology. You may say that ontological approach, okay? You may say ontological approach to interpretivism. This is your epistemological approach to interpretivism. Okay. So you write down 2 sentences about this. Epistemological approach of interpretivism. Epistemological approach of interpretivism emphasizes
understanding human behavior, understanding human behavior and social phenomena through subjective interpretations and meaning making, meaning making, MAKING, contrasting with, contrasting with, contrast with the objective scientific approach of positivism. Okay, this is all about your interpretivism. Let us take 10 minutes break, and after that we shall discuss your critical theory, I think. What is that? Interpretism paradigm, and other is your critical theory paradigm. This is all about interpretivism paradigm, and next we shall discuss critical theory paradigm. Then we have to differentiate or we have to contrast. Okay, so we'll meet after 10 minutes. So in this particular unit, actually, you know what is the qualitative research. What are the foundations of qualitative research? Are two things. One is interpretivism, another is critical theory paradigm. So what is interpretivism? What is its objectives? And what questions? I have told you 5 aims of interpretivism. What is ontological approach? What is epistemological approach of interpretivism? ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବୁଝ ମେନଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ମେନଲି ବିକଜ ଇଟ୍ସ ପିଓରଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ତମର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ପଜିଟିଭିଜମ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ସେଟା ଲେଖିବ ସେଇଟା ପିଓରଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇଟା ପିଓରଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ସମ୍ ପର୍ସନ ଅର ଦ ସୋସାଇଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଏମ୍ପିରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅର ଲଜିକାଲ ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଏଠି ତମର you can get the answer by asking some questions or video you are having video or you are interview or by giving some text and you will be able to get answer which will interpret and get the conclusion. So this is called interpretivism means that interpretation was you have to interpret ତମେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲ ସେଇଟାକୁ ତମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଲା ସପୋଜ ଟେକ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଗଣିତ ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟ କଲୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଦିଆହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 100ଟା ନୋଟ୍ ଅଛି ତମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କଲ 90 ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ କ'ଣ ସେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ତମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ତାର ଆନ୍ସରରୁ ତମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫ୍ଟର 10 minutes will back and I will explain critical theory.
Okay, welcome back. Yes, sir. Okay, now we have discussed about interpretavism. Interpretatism. Now the next is your critical theory paradigm. That was interpretatism paradigm, and now we shall discuss critical theory paradigm. So, what is this critical theory paradigm? You can write. I will explain. You can write 3 to 4 sentences. The critical theory paradigm in qualitative research. In qualitative research, focuses on focuses on power structures, power structures, social inequalities, and the pursuit of and the pursuit of PURSUIT and the pursuit of social change through research. Full stop. It emphasizes that knowledge is not objective and value free, and that research should be used research should be used to challenge existing power structures, and promote positive and promote positive societal transformation. Societal transformation. So let me explain this. କିଛି ଏଥିରୁ ବୁଝିଲ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ? Any idea? କେତେ 10%, 15%? The critical theory paradigm in tell me anything which you have କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲ କି ଏଥିରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ?
Yes, sir. Sir, ଏଇଟା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି କି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ social transformation promote କରୁଛି। Yes, here in the very particular center of critical theory paradigm, there are different theories you must have read. You must have read Karl Marx theory of class struggle. Have you read Marxian theory of social change? ପଢିଛ ମାର୍କ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିନ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ Yes, sir. ମାର୍ସିଆନ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢିଥିବ ତମେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାରାଡାଇମ୍ focuses on power structures, social inequalities. You must have seen, you must have studied, there is a social change. In society, suppose in primitive society or in capitalism, you can find the people, there are some people, those who are very affluent, and there are other people, those ତମେ କହୁଛ ଯୋଉ proletariat group କହୁଛ ଆଉ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ those who are higher income groups ଯୋଉଟା proletarian ମାନେ ଯୋଉମାନେ labor class people. So there is always class struggle between haves and have nots. Labor class ଆଉ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ capitalist ଆମେ କହୁଛେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିବ ବିକଜ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଲୱେଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଆବଜେକ୍ଟ ପଭର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଦୋଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ଅଲ୍ ଦ ଆମେନିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆମେନିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ହାଭିଂ ମାନେ ଲକ୍ସରିଜ୍ ଏମାନେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ bare necessities of life fooding clothing shelter always you must have read in capitalism there is a social class struggle there is always a power ମାନେ ଗୋଟେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ there is something tussle or conflict ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ class struggle ଏଇ ଟାଇପର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ and that is ସେ କହୁଛନ୍ତି research should be made on that social structure in order to bring a change social change ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାରି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା which is very powerful and and we should focus on power structures social inequalities ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି Sir, ଲୋକ what do you mean by power structure? ହଁ Sir, what do you mean by power structures? ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଯୋଉ ଯାହାର ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ଯାହାର ଇଏ ଅଛି ସେମାନେ ପାୱାର ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କାହାର ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି କାହାର ବିଲକୁଲ ପାୱାର ନାହିଁ ବା କାହାର ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ କି ତାର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ତାର ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପାୱାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ we have must have read different theories which relate to power structures social inequalities ତେଣୁ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଲା ମାନେ ତମର ସୋସିଆଲି ସପୋଜ ୟୋର ମନି ପାୱାର ତମର ବେଶୀ ଅଛି କି କାହାର ଇଏ ପାୱାର ବେଶୀ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ସୋସାଇଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପର ଷ୍ଟାଟାର ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଲୋୟର ଷ୍ଟାଟାର ରହିବେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ପରସ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ପରସ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଥ୍ରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତେଣୁ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଗୋଟେ we have to bring about a change in the society through research we must have to study who are the power groups who are the people those who are affluent or the elite groups people those who are having luxuries and who are the people those who are not able to get the bare necessities of life କରିବ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି research should be made on those things ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି we have to bring a change in the society ଯୋଉଟା ମାର୍କ୍ସ କରିଥିଲେ ତମର ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ସୋସିଓଲୋଜି ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ବହୁତ କାମ ଦିଏ ସପୋଜ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଧିକାଂଶ ବିକଜ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ many thing happens many people do not know about what is actually there in the social so far as the economic angle point of ଦେଖ political angle view ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ people do not know actually ତମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଗୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଏତେ ଆଣିକି ଏତେ ରଖିଛି ବା ତାର ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଏ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ପଇସା ପାଉନି ଡେଫିନେଟଲି ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ପୁଟ୍ ୟୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ସେଇଟା କହୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ଦ ଥିଓରି ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ମାର୍କ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
that purely unlasses the uh, real story of the laborer class or proletariat class and the bourgeois class. Bourgeois means जो माने capitalist class. There are people those who are lolling in luxuries and those are people who are living in abject poverty. ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡି କୁଡିଆଟେ ଥିବ ତମର. This is called inequality, social inequality. And the power structure ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛେ, that is called power structure. ଯାହାର ବେଶୀ ପାୱାର ରହିଲା ସେ ତ ସୋସାଇଟିରେ ବେଶୀ ଇଏ କଲା. ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଲେଜ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୁଡ୍ ବି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର. ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ପାୱାର ବେଶୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିରେ, ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କଲେ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଟା ହେଲା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଯେତିକି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଲେବର ମାନେ, ତାର 20% ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, 80% ଯାଉଛି ମାଲିକ ପକେଟକୁ. ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଏ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଓରି, ମାର୍ସିଆନ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, Marxian theory of exploitation of laborers by the bourgeois class, ସେମାନେ କେମିତି exploitation କରୁଛନ୍ତି laborer ମାନଙ୍କୁ. So that should be brought forward with the help of research. We have to, ସେଇଟା ହେଉଛି power structure. ସେ କହିଲେ to challenge existing power structure and promote positive societal transformation. ତା ମାନେ positive social transformation କ'ଣ? What does it mean? transformation ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତ? ପଜିଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତମେ ଭାବୁଛ? Sir, equality. ହୁଁ? Sir, equality. Yes. Positive means the poorer people should be given more facilities or they should be given opportunity to earn more and develop their standard of living. That means social inequality will be reduced. ତେଣୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି that critical theory, ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି that through research we can also bring forward critical theory which will help in societal change, which will bring or the social change can be done through research. ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? Should be used to challenge existing power structures and promote positive societal transformation. ହେଲା? Then ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେମିତି ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ତମେ ଲେଖିଦିଅ. ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଖ କେତେ ଗୁଡେ. You can write examples of critical theory in qualitative research. କେତେ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ. ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଏ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାରାଡାଇମ୍ କ'ଣ କହୁଛି? What the researcher should do? Number one, studying healthcare disparities. ए क्रिटिकल थियोरी माध्यमरे से कौन कौन रिसर्च करवा कथा? व्हाट रिसर्च शुड दे अंडरटेक विथ द हेल्प ऑफ दिस क्रिटिकल थियोरी? ए क्रिटिकल थियोरी पैराडाइम. Number one, studying healthcare disparities. You can write researchers might use critical theory to explore how social and economic factors contribute to inequalities in access to healthcare. ବୁଝିପାରିଲ କିଛି?
କିଛି ବୁଝିହେଲାନି? Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ତମେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦ ରିସର୍ଚର ସୁଡ୍ find out how there is how there is inequalities in access to health care. Hela? Social and economic factors are those are very poor people. They do not have any access to your private hospitals. ତମର ଯୋଉ ବଡ଼ hospital, corporate hospitals, because that is very expensive. So they need to go to the capital hospital or any government hospital. They cannot, they do not access to these corporate hospitals, which is very expensive. ତେଣୁ this is called the inequalities in accessing health care. ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ପରିବେଶରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାଇକି ତମର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କି ତମର ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ. That is called inequality. So through critical theory, we have to bring out research around how many people are unable to access the healthcare facilities in corporate hospitals. କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆମର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମର 80% ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁ କାନ୍ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ଯାଇପାରୁନଥିବେ 20% ପିପୁଲ ଦେ ଟେକ୍ ଦ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍. ନମ୍ବର 2, analyzing educational practices. ଲେଖ ସେଥିରେ researchers could use critical theory. କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରିଟା କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇଟା ହେଲା ଏଜୁକେସନ. Researchers could use critical theory to examine how power dynamics ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଇଏ ଅଛି, ସେ ହେଲା ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସ. ଆଉ how power dynamics in schools and classrooms shape shape students learning experiences. Students learning experiences. ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା? ଯାହାର ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସ ବେଶୀ ଯାହାର ଯୋଉଠି ସେଠି ତମର ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି. Student learning experiences, because if the student comes of a very poor family, definitely he will have to take admission in a government ମାନେ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, in a school which is having low profile, low standard. So in classroom teaching will be definitely inferior, but in the student, those who come of a very rich family, they are able to utilize the modern amenities in the classroom. So far as the computer ହେଲା ବିଭିନ୍ନ facility ସେମାନଙ୍କୁ education ଦିଆହବ, ପାଠ ପଢାହବ. So here comes the power dynamics. So there is disparity, there is also inequalities in education. Next, investigating workplace inequality. Researchers might use critical theory to analyze ମନେ ରଖିବ ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଛ. ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସ ୱାର୍ଡଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି, ତେଣୁ ରିସର୍ଚର୍ସ ମାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ how power structures in the workplace contribute to wage gaps or other forms of discrimination. ବୁଝିହେଉଛି?
କିଛି ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥରେ କହିଲି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର କେମିତି ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଜୁକେସନରେ କେମିତି ଅଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଠି ସେମିତି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ମଧ୍ୟ ହାଉ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ସୋ ଫାର୍ ଏଜ୍ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଇଜ୍ କନସର୍ନ, ଅଛି ନା ନାହିଁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ? ସାର୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ହଁ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ର ୱେଜେସ୍ କଥା କହୁଛି ନା? ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ, ମେଲ୍ ଯେତିକି ପାଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ୱାର୍କର, ଗୋଟେ ଫିମେଲ ୱାର୍କର ସେତିକି ପାଉନି, ହେଲା। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ in other aspects also, take for example, suppose a IS officer will have to attend a meeting in Delhi, ନହେଲେ କଟକ ବା ଦିଲ୍ଲୀ, ଗଲେ ସିଏ ତାର କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଆଲାଉ ତାକୁ? ଫ୍ଲାଇଟରେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଅନ ଯିବ, କ୍ଲାସ୍ 3 ଗୋଟେ ଯିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ଯିବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମିଟିଂ ଦେଲେ, ସେ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 10,000 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଫର ଟିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ, କନଭେନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ, ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମନେକର 20,000। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେତିକି ଦିଆହଉଛି କି? ହଉଛି? No, sir. ସେ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲିପରରେ ଯିବ ଟିକେଟ୍ କରିକି। He is not entitled, he is not eligible for getting amount to go by flight. ତାକୁ ଖାଲି ଦିଆହବ ଟ୍ରେନ୍ ଫେୟାର ଦିଆଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲିପର, ଏସି ବି ନଥାଇପାରେ। ମାନେ ଦିସ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦେୟାର ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ ୱେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଟିଏ ଡିଏ ସବୁ ଆଲାଉନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ଯିଏ ଅଧିକା ହେଲା ସିଏ ଅଧିକା ପାଇବ, ସେମାନେ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସିଏ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯିବ ଉଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଦିସ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଆଉ ବେଶୀ ଆମର ପେ ସ୍କେଲରେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହଉନି କି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନାଇଟଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଲୋକ ଭେରି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବେଶୀ, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସେ ଆଇଏସ୍ ପାଇଗଲା, ପାଇଯିବ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସିଏ ତାର ଏତେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପାଇବନି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେୟାର ଆର୍ ସୋ ମେନି ଆନୋମାଲିଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆୱାର ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ ମେଲ୍ ଲେବରର, ଫିମେଲ ଲେବରର, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି। ଇଏ ଯଦି ପାଇବ 600 ଟଙ୍କା, ଫିମେଲ ଲେବର ଗୋଟେ ପାଇବ 400 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ এইଗୁଡ଼ାକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସୁଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଏଜୁକେସନ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ହଉ, ତାପରେ ତମର ଇଏ ସେକ୍ଟର ବି ହଉ, ଯୋଉଟା କହିଲି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ବି ହଉ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଯେ ସେ ଥିଓରି କଥା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି। ଡୁ ୟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି? ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଜାଣିଛ? Do you know what is feminist theory? Feminist, F-E-M-I-N-I-S-T, feminist theory. What is feminist theory? କହିଲ? So male dominance. Hmm? ହଁ, actually it is a broad area of study. Feminist theory ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, that analyzes and critiques gender equality ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇକ୍ୱାଲ Gender, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ହଁ, gender inequality ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଯୋଉ and the social, political and economic structure, ଆମର ଯାହା social structure ବା ଆମର political structure, ଆମର economic structure, that perpetuates, that aggravates this gender inequality in our country. এটা ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, that is called ଯୋଉ feminist theory ହଉଛି, it examines the lived experiences and perspectives of women
challenging traditional power dynamics and advocating for a more just and equitable society for all. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା? Feminist theory actually aims to understand how gender roles and stereotypes, along with societal norms, contribute to inequality and oppression. Because females were not allowed to do certain jobs that were specifically meant for thila aguru. Now it is not there, but time was there when the females or women are not allowed to enter into some fields where uh, it was only reserved for males. So many feminist theories focus on critiquing patriarchy, a system where men hold power and privilege often at the expense of women. Of course, nowadays this doesn't happen. ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ନାଇଁ ଅଛି? ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍? ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କେବେ? ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର in your family or anywhere else male dominance? No sir, ଏବେ ତ ସେତେ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ନାହିଁ। ହଁ ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ସେତେ କାହିଁ ପ୍ରାୟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ମଜା ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫିମେଲ ଡୋମିନାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା। ପାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ accepting the surname. In the major cases ହଉଥିବ in the rural areas, those who are illiterate people family you can find also males play a dominating role in the family. They torture the women likewise. But those who are educated, those are living in urban areas, and most of the females they are working women, then definitely there is no chance or scope of domination of male person in the family society. And because more or less there is equality, ତେଣୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲାଣି। ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ male members only were getting only ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ title or the surname is taken from the father. The child takes the surname from the father. ଫାଦର ନାଁରେ ସରନେମ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସେମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ এটা କମି ଆସିଲାଣି। ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ এটা କମି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଉଛି ଏକ୍ସାମିନ୍ସ ହାଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ପରପେଚୁଏଟ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି। ପ୍ରିଭିୟସଲି ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦେୟାର? Actually, women were confined within the four walls of the house and they are meant for the kids and kitchen. ଦିଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। That is the only specific jobs they had to do in the family. ସେମାନେ ତା ଛଡ଼ା they were not allowed to go outside or they do not allowed to have higher education or for a job. ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉଟା କହୁଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା, ସେଟା କେମିତି ହେଲା, ହାଉ ଦିସ୍ ହାପେନ୍? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ there is critical theories have been developed through research works. ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିମେଲ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି, when it will come to limelight, when the research become the theories, critical theory ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ, with the help of critical theories now we'll be able to solve this sort of inequalities in the society, in education, in healthcare, in also your job place, or in case of your uh, women discrimination। ତେଣୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଯୋଉଟା କହୁଛି, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଇଗୁଟା କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଫେମିନିଜିମ୍ ଥିଓରି ହେଲା, ଗୋଟେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରି ହେଲା ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବିଟୱିନ୍ ଦ ହାଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ନଟ୍ସ। ଆଉ ତମର ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଲିଟେରିଆଟ ଆଣ୍ଡ ବୁର୍ଜୁଆ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅର ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ପିପୁଲ, ଦେୟାର ଇଜ ଅଲୱେଜ ଏ କ୍ଲାସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ପୁଅର ପିପୁଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲେବର କ୍ଲାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ 5 ମହଲା କୋଠା, ଆମେ ଯାଇ ଖଟୁଛୁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ତେଣୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଜ୍ research should be made, should be done on this sort of power structure for which there is inequality, there is discrimination, and there is a social ମାନେ there is a discrepancy ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏଥିରୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥ୍ରେଟ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ପେୟାର ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଭ ପାରାଡାଇମ୍, interpretative paradigm, and another is critical theory. We have to compare between the two. Acha, can you make a comparison? Similarity କ'ଣ ଡିସିମିଲାରିଟି କ'ଣ? ତମେ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ତମର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ପଢୁଛ ତମେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଲା। ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭିଜମ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ଇଜ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାରାଡାଇମ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭିଜମ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାରାଡାଇମ୍। But what are the similarities and dissimilarities between the two? Similarity होची the interpretative paradigm and critical theory paradigm are both approaches to understanding social phenomena. Is not it? Because under qualitative research we are doing research on social phenomena, not any quantitative measurement or not any your empirical evidence. Okay, but they differ in their primary focus and goals. Okay, you can write interpretative approaches emphasize a sentence ରୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ difference. Interpretative approaches emphasize understanding the subjective experiences and meanings that individuals attach to their lives while critical theory focuses on analyzing power structures and systemic inequalities that shape social reality. କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୁ? ପୁରା ଜିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦିଟା ଭିତରେ କମ୍ପାରିଜନ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ ପିଓରଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଜଣକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତା ଇଏ କରିବ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ କୁ ନେଇକି ହବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ତମର ହବ। କିନ୍ତୁ ତମର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି କ'ଣ? ଆନାଲାଇଜିଂ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ? ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଗୁ ଧନୀ ଗରିବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଗୁ ଆମର ଓମେନ୍ ମେନ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପାୱାର ଯୋଗୁ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ, କିଛି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। So that is being analyzed in case of your critical theory. ସେଟା କହୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ସାର୍ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ଟା ମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି
ମାନେ ପୁରା ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉଠି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ତମେ ଫିଲ୍ କରୁଛ, ସେଇଠି ନେଇକି ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଠି କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଆନାଲାଇଜ ଦ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଠି ଅଛି। ତମର ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ହେଲା, ଫେମିନିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା, ତମର ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ସେଠି ଗୋଟେ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ସେଥିରେ ଅପ୍ରେସ୍ଡ ହଉଛି ବା ଜଣେ କାହିଁକି ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତେଣୁ ସେଇଟା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ ତ। କିନ୍ତୁ ତମର ଆର ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ ତମର, ସେଇଟା ତମର ଏନି ସର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମେଜରମେଣ୍ଟ ତ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ସେଇଗୁଡାକ ତମର ହବ ତମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ ପାରାଡାଇମ। ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦିଟା ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି। ତେଣୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ମନେ ରଖ, ଫୋକସଟା ହେଲା ଆନାଲାଇଜିଂ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡା ଲେଖିବ ତମେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରିର ଫୋକସ ହଉଛି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟିରେ କାହିଁକି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ରେସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉ, ସେ ସେକ୍ସ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉ, ସେ ତମର ଯୋଉ ଇଏର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେକୌଣସିରେ ହଉ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ତମର, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍ ଅପନ୍ ରିଲାଇଜ୍ ଅନ୍, କାହା ଉପରେ ରିଲାଇଜ୍ କରୁଛି, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ୍ସ ନା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍ କୋଉ ମେଥଡ ଉପରେ ତମର ହଉଛି, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ ଉପରେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ମେ ଅଲସୋ ଟେକ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ। କେତେ ପରିମାଣର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି, କେତେ ତମର ପରିମାଣର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହଉଛି, sometimes because it is studying a particular phenomenon, then sometimes it may use or take the help of quantitative measurement. ତାପରେ এটা তো ক্লিয়ার কথা, ডাউট রহিবা কথা নয়। ক্রিটিকাল থিওরি ফোকসেস অন ক্রিটিক এন্ড চ্যালেঞ্জিং পাওয়ার রিলেশনস, ଆଉ সোসাইটি जो ପାୱାର ରିଲେସନଟା ହଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନିକ୍ୱାଲିଟାକୁ ଦୂର କରିବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଭ ଥିଓରି ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟିଭ କନସେପ୍ଟ। ଆଉ actually your critical theory is a philosophical and sociological movement spread across many university around the world. ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, এইটা বেস ଥିଲା ତାର philosophical and sociological movement. When we will see that there is a power structure in the society, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ହାଉ ଟୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ବା ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ତେଣୁ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ତମର ଇଏ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ, ତମର ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ପଢିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଟା ତମର ଚାଲୁଛି। ତ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି, ତମେ ଲେଖିପାର ମାର୍କ୍ସ ହର୍ଖେମର। ଲେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି, କିଏ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ? ମାର୍କ୍ସ, MAX HORKHE, মার্কস হর্খেমর, IMER, a German philosopher.
He developed an original interdisciplinary movement known as critical theory. He developed this theory actually, and that combined Marxist oriented political philosophy. That is related to Marxist oriented political philosophy. Last sentence ta lekhi dio ajiro. What are the main features of critical theory? ତମେ ଏଇ ସବୁ you can use these terms, these words particularly, and you can write down in your own language. So like a critical theory include critical theory includes examining intersecting forms of operation examining intersecting forms of operation, emphasizing historical contexts in social analysis and criticizing capitalist structures. ବୁଝିପାରିଲ ଏଥିର କିଛି? In the society, how there exists intersecting operation, what are the historical context जो थिला तमरो मार्क्स को समय से जो से ताको he has raised his voice against the capitalism. So Marx can be called as the grave digger of capitalism. He severely criticized the capitalist form of government. According to them, in capitalism, labor class or proletariat class, and there is also another class called the rich or bourgeois class. And the upper class, the rich man, they exploited the labor class. So always there is a exploitation. So he tried to overthrow capitalism. Then he criticized. And she quoted all these social inequalities, this power structure, all these things are studied with the help of critical theory. Feminism ହଉ ବା ତମର casteism ହଉ ବା ତମର Marxism ହଉ, ତେଣୁ any sort of theory examining intersecting forms of oppression, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ oppression ନା ଆଉ. In feminism there is oppression of men, women by men, ଏଠି ତମର rich man by poor man by rich man, ଏଠି ତମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ. Emphasizing historical context in social analysis and criticizing capitalist structure. Capitalist structure ତମେ ଜାଣିଛ, capitalism ରେ ତମର there is a wide or glaring inequality between rich and poor. ଧନୀ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ, ଯୋଉମାନେ ଏକଦମ ଧନୀ, ଯୋଉମାନେ ଏକଦମ ଗରିବ. ଏକଦମ ଯୋଉମାନେ ଲେବର କ୍ଲାସ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ମାନେ ପୁରା କୋଟିପତି. That is called capitalist form of government. ତେଣୁ that is discussed through critical theory. Okay. I think you must have understood this particular unit. Whatever time within this time I have tried my best to explain. Then I think it is useful or helpful for you. So next another one class is remaining. Next class we shall discuss. You may go through the topic. Then we shall discuss what are your difficulties, problems, and last class. Okay. सर ब्लॉक 2 को पढ़ा हबनी. Block 2 the मते तो गोटे देइचंती only 6 classes. I have been assigned only 6 classes for you. Block 1 रो केवल ए जो रिसर्च मेथड ए पेपर टा देइचंती मते होते. Block 2 के पढोची तमरो? आउ तमरो क्लास चलची की? ओ सर नहीं सर.
ବ୍ଲକ୍ 2 ଟା ତମ ଏବେ ପଢା ହବ ନା କେବେ ଅଛି ତାର? ସାର୍ ଗୋଟେ ପେପର ତ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ 2 ବି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି। ଓହୋ, ଏଇଟା ତ ବ୍ଲକ୍ 1। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ 5ଟା ୟୁନିଟ୍, ସାର୍ ହଁ କଣ ହେଲା? ସାର୍ ସବୁ ପେପର ରହୁଛି, ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ 1 2 ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ବ୍ଲକ୍ 8 ରହୁଛି, ମାନେ ପର ପେପର 8ଟା ବ୍ଲକ୍ ରହୁଛି, କୋଉଥିରେ ବି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପେପରଟାରେ ତମର 8ଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି କି ନା କେତେଟା ବ୍ଲକ୍? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ପଢେଇଲି ନା 5ଟା ୟୁନିଟ୍। ସାର୍ ଆମର ଟୋଟାଲ 30ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି, ମାକ୍ରୋରେ କେବଳ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥରେ ମେ ବି କମ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ 30ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି। ଓହୋ, ଏଥିରେ ବି 30ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଏଥିରୁ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗଲା, ତା ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆହୁରି ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ତମର, ଆଉ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲକ୍ ଥିବ। 6ଟା ବ୍ଲକ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ହେଇଥିବ ଆଉ 6ଟା ବ୍ଲକ୍ ଆଉ। ଏଇ ତ ପର ଗୋଟେ, ବ୍ଲକରେ 5ଟା କି 3ଟା 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ଏଇଟା ତମର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗଲା, ଆହୁରି ତମର 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଥିବ, ଯଦି 30ଟା ୟୁନିଟ୍ ଥିବ 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଥିବ। କି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥିବେ କି ତମର କଣ ପଢା ହେଇଥିବ, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ଲକ୍ 1 ଟା 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ତ ସରିବନି ନା ଏତେ। ଏକ୍ଜାମ ତମର କେବେ? ତମର ତ ଜୁନରେ ଥିବ ବୋଧେ ଏକ୍ଜାମ? ହଁ, ଜୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଜୁନରେ। ୱିକରେ କହୁଛି। ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନା? ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଡେରିରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହିଁ, ଆଗରୁ କଲେନି କି? ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀରୁ କରିବା କଥା। ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ପେପରକୁ 6-6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦିଆ ହଉଛି ତ। ହୁଁ। ସାର୍ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା। ଓହୋ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ବାକି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ପର ପେପର ମାନେ 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ହୁଁ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆପଣ ସାରିଲେ ସରିଗଲା, ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପଢାଯିବନି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ସରିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତାର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ସରିଲେ ସରିଯିବ କ୍ଲାସ୍। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ମୁଁ ତାର ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ମଡେଲଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିର କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅଛି କି, ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସରିଲାଣି, 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହେଇଥିଲା ତାର। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ତମର ତ ବୋଧେ ଏଇଟା, ହଁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ସରିଲାଣି ବୋଧେ ତମର, ସେଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମି ସରିଯାଇଥିଲା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ରୁ। ମାଇକ୍ରୋ ପରେ ତମର ମାକ୍ରୋ 11 ତାରିଖ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ମାକ୍ରୋ। ତାପରେ ତମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଆଡକୁ ଆରମ୍ଭ ସରିଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 28, ତାପରେ ମୋର ଏଇଟା ପଡିଲା ୟା ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡ। ୟା ପରେ 17 ତାରିଖରୁ ତମର ଆରମ୍ଭ ହବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍କର ଜେନା କେସ୍ ନେବେ, ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା। ଓକେ। So we'll meet in the next class. So actually ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଇଗ୍ନୋର ବା ଇଏରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ସେଇଥିରୁ ନିଜେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡା ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଗୁଡାକ ତାକୁ ହିଁ ଏଠୁ ବାହାର କରି ଆଣ, ତାର ମିନିଂ ବୁଝ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଖାଲି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖି ଚାଲ, ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ତମେ ଇଏ କରିଦବ। ମାନେ ମୋର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, I have not gone through this material, କିଛି ପଢିନଥିଲି ମୁଁ MBA ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି, କଣ କଣ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଟର୍ମ, ଯଦି ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ବୁଝିପାରିବି। ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ଦରକାର ତାରି ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ କରି ଆସିବ। ଏମିତି ଯୋଉ ପାରାଡାଇମ୍ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍, ଏଗୁଡା ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାରେ ଯୋଉ କହୁଛି ତମର ପଜିଟିଭିଜିମ୍, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଜିମ୍, ଦିଟା ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର ଆସିବ। ତମେ ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଇଥିବ କିଛି କିଛି ତମ ଖାତାରେ,
ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସେ ଖାତାଟା ହିଁ ଦେଖିକି ଯିବ, ଆଉ ଏ ବହି ଫହିର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ବି ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି ବୁଝି ହଉଛି କି ଅଦର ସୋର୍ସ ରୁ ବୁଝି ହଉଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲମଜି କରିଦଉ। କିଛି ପଢନି, ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ଲମଜି ତ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିକି ତାକୁ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବନି, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାର୍ ବୁକ୍ ଗୁଡା ବି ମାନେ ପର ମାନେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ 400 ପେଜ ଆସୁଛି, 2ଟା ବୁକ୍ ଦଉଛି ମାନେ ପର ସବଜେକ୍ଟ। ହଁ 800 ପେଜ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପେପର ପାଇଁ। ହଁ ମ୍ୟାଥ ତ 3ଟା ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ର ଭଲ୍ୟୁମ 3ଟା ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ର ବି ସେମିତି 3ଟା ଭଲ୍ୟୁମ, 3ଟା ବୁକ୍। ହୁଁ ହୁଁ ନାଇଁ ସେ ଏତେ ଗୁଡେ ଯିବା ମାନେ ସମ୍ଭବ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ପସିବୁଲ। ଆଉ ଗଲେ ବି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିପାରିବନି ତମେ ସାର୍ ସେ ବୁକ୍ ବି ବହୁତ ଲେଟ ରେ ଆସିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଭେମ୍ବର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ ବି ବୁକ୍ ଆସିଛି। ଓହୋ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର, ତମ ବାହାରି ଆସିଲଣି? ଓହୋ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଠିକ। Okay. So we shall meet in the next class. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଗୁଡାକ ବାଛିକି କରିବାକୁ ପଡେ, ସେ ବହିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ତମ ପାଖରେ ପୁରା କିପ୍ ଆସାଇଡ୍ ଦ ବୁକ୍, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ ଲେଖିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହିରୁ ଯାହା ଖୋଜିକି ଯାହା ପାଇବା କଥା ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ସେ ବହିଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Okay, okay, okay. Thank you. Good night. ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କିଛି ନୋଟ୍ ଡକେଇବେ କହୁଥିଲେ, ଡକେଇଲେ କି? ହଁ ସାର୍ ତ ଡାକିଲେ କ୍ଲାସ ରେ। ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାଖରୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲିନି। ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ ସାର୍, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଓରି ପାଖରୁ ଆଗରୁ କଣ କଣ ଡକେଇଥିଲେ, ଅଛି କି? ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ଗୁଡା ଡାକିଛନ୍ତି। ପଠେଇ ପାରିବେ ମତେ? କେମିତି କଣ ପଠେଇବି? ନମ୍ବରଟା ଲିଲୋ ପଠେଇଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି କଣ ପଠେଇବୁ? ହଁ, ନମ୍ବରଟା ଲିଲୋ, ମୁଁ